Hello students, good morning to all. Dear students, in last lecture we started with the regulatory authorities introduction part. Okay, so in this present lecture we will see the remaining part of regulatory authorities. As you know, there are different type of regulatory authorities, international as well as the India or Indian. Okay, so sorry. So, as per different countries, there are different regulatory authorities are there. We will see the uh, different authorities in detail. So, there are some international level of regulatory authorities which are ICH, WHO, and WTO. Okay, then for the Europe, there is a EMEA, which is also known as European Medicine Evaluation Agency. Then, as you know, in for India, CDSCO is there, and for USA, USFDA is there. Then DHSS is there, which is known as Department of Health and Human Services, and NCCAM is there, which is known as National Center for Complementary and Alternative Medicine. Okay. Then for the UK, MHRA is there. MHRA is there, which is known as Medicines and Healthcare Product Regulatory Authorities, and for Australia, Therapeutic Goods Administration is there. For China, SFDA, or we can say the State Food and Drug Administration is there. And for Brazil, National Health Surveillance Agency is there. And for New Zealand, uh, Medsep is there, which is known as Medicines and Medical Devices Safety Authority is there. So in today's lecture we will discuss about USFD. Okay, so what is the sorry, we of are regular and we regular FDA. With the public permanent and serve the of health services मध्ये US मध्ये जे काही त्यांच्या health monitor concept day करतं. Okay, so the agent is the manufacture, import, transport, storage, and the sale of the medicine and the medical devices within the USA. Then the biological products and the radiation emitting devices. या सर्व प्रकारच्या different कॅटेगरीच्या मेडिसिनचे as well as medical devices, biological products and radiation emitting devices त्या ठिकाणी जे काही इम्पोर्ट असेल, ट्रान्सपोर्ट असेल, स्टोरेज असेल आणि सेल असेल, त्याच्यावरती मॉनिटरिंग करण्याचं काम USFDA करत असते. देन व्हॉट इज द मिशन ऑफ USFDA? तर USFDA मिशन काय आहे? टू प्रमोट द पब्लिक हेल्थ बाय प्रॉम्प्टली अँड एफिशियंटली रिव्ह्यूइंग क्लिनिकल रिसर्च अँड टेकिंग appropriate action on the marketing of regulatory product in a timely manner. तर जे काही पब्लिक हेल्थच्या रिलेटेड, तर जे काही पब्लिक हेल्थच्या रिलेटेड प्रॉडक्ट्स असतील त्या प्रॉडक्टवरती मॉनिटरिंग करण्याचं काम आणि ते प्रॉडक्ट इफिशियंटली प्रॉम्प्टली पब्लिकला प्रोव्हाइड केले जातील अशा प्रकारचं
एक mission USFDA say, then with respect to such products, protect the public health by ensuring that food are safe, wholesome, sanitary and properly labeled. तर जे काही फूड्स आहेत, जे काही ड्रग्स आहेत किंवा जे काही कॉस्मेटिक्स आहेत ते ह्युमनसाठी सेफ आहेत ना, इफेक्टिव्ह आहेत ना, तर ते चेक करण्याचं काम हे त्या ठिकाणी USFDAचं असते. देन the participates through appropriate process with representative of other countries to reduce the burden of regulation, harmonize the regulatory requirements, and achieve appropriate reciprocal arrangements. ओके, तर जे काही डिफरंट रिप्रेझेंटेटिव्ह असतील अदर कंट्रीचे त्याच्यासोबत हार्मोनायझेशन करण्याचं काम पण USFDA त्या ठिकाणी करत असते. ओके. ओके, सो व्हॉट USFDA ऍक्च्युली रेग्युलेट्स. तर USFDA ऍक्च्युअल मध्ये काय रेग्युलेट करते? सो USFDA is regulate the biological products. Then it also regulates the product manufacturing, establishment, licensing. तर जे काही मॅन्युफॅक्चरिंगच्या रिलेटेड लायसन्सिंग असेल ते लायसन्सिंग पण प्रोव्हाइड करण्याचं काम USFDA करतात. देन नेशन्स ब्लड सप्लाय मीन्स ब्लड बँक्स. Then research to establish product standard and to develop improved testing methods. Then cosmetic labeling, drugs and product approvals are verified by USFDA. Okay. Then OTC and the prescription drug labeling is also verified by USFDA. Then drug manufacturing standards are also verified by USFDA. Then food, all type of food also monitored by USFDA. Then the safety of all food products except meat and poultry. तर त्या ठिकाणी मीठ आणि पोल्ट्री सोडून जे काही फूड असेल ते फूडची पण सेफ्टीचं जो काही कन्सर्न असेल तो USFDA त्या ठिकाणी बघत असते. Then the radiation emitting electronic devices or the products are also monitored by USFDA. Then the radiation safety performance standards for microwave ovens, diagnostic X-ray equipment, cabinet X-ray systems such as the baggage X-ray at airports, laser products, mercury vapor lamps, veterinary products, etc. तर ऑल टाइप्सचे जे काही प्रॉडक्ट्स आहेत ते प्रॉडक्ट त्या ठिकाणी व्हेरीफाय करण्याचं त्यांच्यावरती कंट्रोल करण्याचं काम USFDA करत असते. ओके. देन व्हॉट USFDA डज नॉट रेग्युलेट. आता USFDA अशा कोणत्या गोष्टी आहेत ज्या की रेग्युलेट करत नाही, तर त्याच्यामध्ये येतं ॲडव्हर्टाइजमेंट्स. ओके, ॲडव्हर्टाइजमेंट त्या ठिकाणी रेग्युलेट करत नाही, डिफरंट टाईपचे ॲडव्हर्टाइजमेंट. देन अल्कोहोल पण ते रेग्युलेट करत नाही. देन consumer products, then drug of abuse, health insurance, meat and poultry, pesticides and restaurants. तर ह्या सर्व गोष्टी त्या ठिकाणी USFDA अवॉइड करते किंवा USFDA त्या ठिकाणी रेग्युलेट करत नाही. ओके. Then here are the some USFDA guidelines are there. So these guidelines are comes under the पार्ट ऑफ द टायटल 21 CFR. ओके, तर त्याचे काही पार्ट्स आहेत त्या पार्ट्सनुसार आपण त्याचे गाईडलाईन बघू. सो पार्ट 58 mentions the guideline regarding the good laboratory practices for non-clinical laboratory studies. Then part of 101 which is related of the food labeling. Then part of 110 which is related of the current good manufacturing practice in manufacturing, packing or holding human food. Then part of 201 which is related of the labeling. Then part of 312 which is related of the investigational new drug application. Then part of 314 which is related of the application for the FDA approval to market a new drug. Then part of 328
which is related of the over-the-counter drug products intended for oral ingestion that contain alcohol. Then part of 331 is showing the guideline related of the antacid product for over-the-counter OTC human use. Okay. Then part 341 is which is related of the cold cough allergy bronchodilator and the anti-asthmatic drug product for over-the-counter human use. Then part of 600, which is related of the biological products in general. Okay. Then part of 820, which is related of the quality system regulation, and part of 89 892, which is related of the radiology devices, and part of 1392, which is registration of manufacturers, distributors, and importers and the exporters of list. ओके. तर ह्या काही त्याच्या गाईडलाईन्स होत्या, ज्या की 21 CFR अंडर त्या ठिकाणी येत असतात USFDA लॉ मध्ये. ओके. तर अशा प्रकारे हे USFDA त्या ठिकाणी वर्क करत असते आणि USFDA हे मोस्टली रेग्युलेट करतं च्या मार्केटला. ओके. सो हे होतं USFDA च्या गाईडलाईन्स. ओके.